okigambibwa nti tuba twagala okufuna enteseganya ezigenda maaso naye okutusatisa kukyali kungi era tebamanyi nti oba munaavaamu akalungi konna naye bambi bagamba nti bagende maaso n'okuteesa wayinza okubaayo ekivaayo mu nteekateeka eyo. Ebyo biri mu ggwanga erya Ukraine n'enteekateeka ey'okulaba nti oba oliawo wabaawo engeri yonna gye bakyusa. Olunaku olw'eggulo wano mu ggwanga lyattu Uganda, Minisita Babalanda oyo nno nga ye Minisita wa Presidency yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti basazeewo olunaku lugenda kubeera Lwakutaano omubiri gwa Right Honorable Jacob Oulanyah lugendo kubanga gutuka wano mu ggwanga ate bwe gunaatuuka bajja kutuwa enteekateeka bw'eneebeera naye ng'ebimu ku binabeera mu nteekateeka eno kwe kuli okuba nti ajja kutwalibwako mu Palamenti y'eggwanga ate mu ngeri y'emu atwalibwako mu maka ge e Munyonyo ate wabeewo n'okusaba okw'eggwanga okutwalira wamujjukira nti abadde namba 3 bwe tuva ku butereevu ku mukulembeze w'eggwanga n'ojja ku Chief Justice ate era otereevu muba mujja ku sayidi eno ewabeera mukadde waffe wabeera Speaker wa Palamenti. Enteekateeka eyo ejja kuba ng'etuweebwa olunaku olwaleero era telefayina yaffe ejja kuwa ensonga zonna nga bwe tunaawerekera Right Honorable Speaker Jacob Oulanyah eyava mu bulamu bw'ensi eno. Telefayina ko obeere ku nsonga eno. Palamenti y'eggwanga eno gye tutunuulidde olunaku olwaleero oyo ye mukadde waffe Jacob Oulanyah ebiseera ebyo ng'agenda mu maaso n'okwogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Y'omu ku babaka Palamenti njogereko ne bannamawulire abaasaka nga amawulire mu Palamenti nga basaka ku Jacob nga basaka ebiseera ebyo nga mwali mu Palamenti nga bagamba yali musajja w'amaanyi mu kunnyonnyola ensonga si nsonga yali ku ludda ki ne bwe yabeeranga ku ludda lwa NRM ne bwe yali ng'akyali ku opposition ng'ali mu UPC y'omu ku abo abasajja abaali badibate nga mu ngeri esinga ddala okwewuunyisa nga asikiriza n'oli ali ku ludda olulala okugenda mu maaso n'okudda ku ludda lwe. Twebuuza Palamenti gye tulina ku ssaawa ya leero ekyayinza okudibatinga mu ngeri eyo opposition n'avaayo n'annyonnyola ensonga aba NRM ne bagamba weewaawo owa NRM n'avaayo n'annyonnyola ensonga aba opposition ne bagamba weewaawo. Awo nno ye yagambye nti mu bulamu bwe nga Speaker wa Parliament debate erina okukyuka ku floor ya Parliament tasobodde kukiraba olw'ensonga nti ebbanga libadde ttono nnyo ate Omukama n'amuyita n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekyebuzibwa tunaafuna omukisa okufuna Parliament gy'abadde ayagala era gy'abadde asuubira okuba nga anaakulembera emyaka gy'abadde agenda okubeera Speaker wa Parliament. Olunaku olwaleero tulina omu ku bakaba Palamenti abogerwako nti baali bankizo nga bali mu kaseera ako nga bali mu Palamenti y'eggwanga eya Uganda era y'omu ku abo abaavangayo wadde yalwira ku opposition n'annyonnyola ensonga nabali ne bakkiriza. Twagala okutunulira Palamenti olunaku olwaleero ku nsonga ez'enjawulo eza Palamenti era tulina Honorable Ken Lukyamuzi the man munnamateeka ate era nga yali mubaka wa Palamenti ate era nga ye President w'ekibiina ekya CP. Honorable Ken Lukyamuzi the man nsanyusa okulaba ku telefayina yaffe. Njagala osooka otubuuzeeko ate butereevu ensonga babuuzeeko naye nasabiddwa mu ddakiika emu oba bbiri tusooke tubabuuzeeko tugende maaso tuguse ensonga eyo. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku televisioni eyegulidde erinnya ennaku zino. Mwebale okutambuza televisioni ku mutindo ne Sir Edward Muteesa taata wa Kabaka ono gyali yonna awulira emirembe nga BBS etambula obulungi bweti mu bbanga ettono we mutondeddwawo ne musobola ocompetinga effectively mu mazzi ga competition yawaggulu ennyo. Tubeebaza nnyo mwebalire ddala temujjangaawo era kuba omulanga abonna abagaliza Buganda ebirungi mugezeeko okulanga kuwaayo ebirango byammwe ku BBS television etambule effectively. Honorable Ken Lukyamuzi the man kakasa bulungi nti gw'omu ku bannamukisa abaliko ku lusegere lwa Jacob Oulanyah ng'ali mu Palamenti ate ne bw'aba nga tali mu Palamenti kubanga ebiseera bye yabeerako mu Palamenti byonna wali musajja ng'ensonga ozigoberera bulungi. Twagala osooka otuwe gwe nga gwe ky'oyinza okutuwa ku Jacob Oulanyah. Nja kusooka munzikirize mu ddakiika ng'emu mbeeko kye njogera ku Oulanyah olw'obulungi bwa famire ya Oulanyah nga bwe yansabye. Nayogeredde awantu awamu abamu ne bakaba n'amaziga naye ne bansaba mbeeko ke njogera akatono mu Luzungu. I was one of the greatest friends of the late Jacob Oulanyah. And one of the reasons why we were friends, we effectively used to joke, to crack jokes of an intellectual nature and philosophy. And Jacob Oulanyah was one of my admirers in the speeches I gave about the dead people.
There are many occasions in Parliament when distinguished dead people used to be brought by, and we would talk about them. He said in one of the episodes that he never wanted me to stop talking about the dead. It is not a very good signal to be a good speaker about dead people. You could be persuaded to join them whenever they are. And whenever I talked about William Shakespeare, he would even clap. I argued in one of the tales in Parliament that Shakespeare had wonders in terms of speech and writing about dead people. He wanted people not to fear death, and he said, "Let death come when it wills," giving you courage, Mukibi, not to fear to die. And he was also an admirer of John Milton, a great English poet, who wrote a great poem called Paradise Lost. And in that Paradise Lost poem, John Milton narrated that better to reign in hell than serve in heaven. No wonder why Jacobo initially was a UPC man, because Milton Obote, the former president of Uganda, admired John Milton, and he nicknamed himself Milton Obote. So there was no surprise about that coincidence. But as if that was not enough, Jacob Oulanyah as an individual was talented. He was a talented debater. I tend to think that when he became chairperson of the Legal and Parliamentary Affairs Committee in Parliament, he damaged the trend of debate he had developed to capture the stance of every argument that where he wanted to succeed. He was also a Pan-Africanist. You remember he nearly died in a demonstration of students at Makerere when he was the Speaker of the Guild Assembly. They demonstrated under this government, and two students died on the spot. He was one of those in that crusade that demonstrated up to the city square in Kampala. In terms of analysis, if I were to analyze Jacob Oulanyah, he was a man of all seasons. He was a man of passion. He was passionate on whatever he spoke. He was sentimental. He called a spade a spade. Above all, I would never forget the way he admired my reference to the late Professor Ali Mazoe. There was once a great don in Makerere University by the name of Professor Ali Mazoe, who made a chapter of history when he defined an intellectual. I can classify Jacob Oulanyah as an intellectual. He was an intellectual. And they admired the stance of the definition of an intellectual by Ali Mazoe when he said, an intellectual is a man who is fascinated by ideas and has acquired the skill to handle those ideas effectively. That was the definition of Mazoe on an intellectual, and Jacob Oulanyah definitely matched with that definition. In terms of analysis, he impressed so many people in Parliament. He had the spectacle of impressionism that attracted the attention of everybody. And he was endowed with a spectacular prowess in oratory, which everyone admired. We would like to remember him as a great parliamentarian and as a man who was popular among parliamentarians, even at the time when he introduced the motion that he saw the amendment of the Constitution on presidential term limits. There were many rumors circulating around, but I think the Museveni government should appreciate that man greatly, because it was not easy for anyone to endeavor to amend the Constitution by removing the pillar of presidential term limits. There were many condemnations directed to him, but he lived by them and he protected the destiny of this government. Honorable, abadde awulira ebigambo byo